Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa zetu ambazo tumekuandalia siku ya leo. Jina langu ni Pheona Kenga na nisaidia katika meza ya lugha ishara. Jina lake ni Josephine huko. Kuna mengi ambayo tumeweza kukuandalia, lakini kabla hatuja kutaarifu taarifa, wacha mwanzo tupate vidokezo. And clearly there is individuals who do not want the party to be run by Uhuru Muigai Kenyatta, and they are doing everything possible, and it is our prayer that this office is not being used to kill multi-party democracy. Na kwenye vidokezo, msajili wa vyama mtaja Sabina Chege kama mwenyekiti wa chama cha Jubilee, huku mrengo unaongozwa na Jeremiah Kioni ukielekea mahakamani kupinga hatua hiyo. If we do not look at the risks that this provision then will pose to the taxpayers, I think we may find ourselves in a very precarious situation. Kampuni ya mawasiliano ya Safaricom yatishia kuongeza ada za huduma zake iwapo mswada tata wa fedha utapitishwa. Move a motion for the impeachment of William Ruto, the deputy governor of Siaya, for one, gross violation of the Constitution of Kenya 2010 and other laws. Mswada wa kumng'atua naibu gavana wa Siaya William Odwol wafika mbele ya bunge la kaunti ya Siaya. Na kwenye michezo, timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa yarejea baada ya kuandikisha matokeo. Karibu mtazamaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, rafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Mahakama sasa imeamua kusitisha kutolewa mamlakani kwa viongozi wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni, David Murathe na mweka hazina Kagwe Gishohi. Uamuzi huu unajiri siku chache baada ya afisi ya msajili wa vyama kupitisha kuwa watatu hao wametolewa katika chama hicho. Brian Mwai anatufungulia taarifa zetu. Ni afueni kwa katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni, makamu mwenyekiti David Murathe na mweka hazina Kagwe Gishohi baada ya mahakama kuamuru kuwa wasitolewe mamlakani katika chama cha Jubilee. Hatua hiyo inakuja siku moja baada ya msajili wa vyama vya siasa Anderitu kudhibitisha kufukuzwa kwao katika chama hicho. Watatu hao walifukuzwa tarehe 19 na kundi la chama cha Jubilee linaloshirikiana na mbunge wa Iyala Kanini Kega, walichotaja kuwa utovu mkubwa wa nidhamu na kutofuata sheria na katiba ya chama. Uamuzi huo ni pigo kwa msajili wa vyama vya siasa Anderitu aliyetoa taarifa kwa uamuzi wake wa kutambua kundi la Kanini Kega. Uamuzi wa mahakama umepeana maagizo ya muda ya uhifadhi wa maamuzi ya Anderitu kufuatia kamati ya taifa ya nidhamu ya chama cha Jubilee. Mahakama ikiongozwa na mwenyekiti wa jopo kazi la kusuluhisha migogoro ya kisiasa Desmond Nungo imesimamisha Anderitu kwa kuchukua hatua kwa uamuzi wa Jubilee NDC kuwafukuza viongozi hao watatu wakuu katika orodha ya wanachama. Agizo la mahakama hiyo ilitolewa tarehe 22 baada ya kuwasilishwa kwa maagizo mnamo Mei 19. Kwa mujibu wa mahakama, Kioni, Murathe na Gishohi watabaki ofisini hadi Mei 31 watakaposikilizwa malalamiko yao. Upande wa Kioni ulielekea mahakamani wakipinga kuondolewa kwenye chama cha Jubilee kufuatia na wanataka kurejeshwa rasmi kwa uongozi wa chama cha Jubilee. The ruling from the court on this, what they are doing is here, that pending the hearing and determination of the application inter parties, interim conservatory orders hereby issued staying the decision delivered by the first respondents here Kutoa. So that has already been stayed. Again, it goes to the paragraph 6 saying, pending the hearing and determination of the application inter parties, interim conservatory orders are hereby issued now to the registrar of political parties from acting on any communication from the first respondent and interested party purporting to expel the applicant from the membership of the party. So the orders are already here. Yes, orders have been issued. Wanadai kuwa uamuzi wa kuwatimua uliofanywa na kamati ya nidhamu ya Jubilee mnamo Mei 10 haukuzingatia sheria.
We have also gone to the court to ask the court to tell us what is the work of the Office of the Registrar of Political Parties. On numerous number of occasions, she has been asked to publish the officials of Jubilee, but she has always refused. And the question was, why? You are the keeper of records. And as a keeper of records, you should be telling the public what is contained in your records, not what will be contained in your records next year. It is what is contained in your records, and she has been avoiding to do that. Mahakama hiyo imerejea swala hilo kwa chama baada ya kusema kuwa haikushawishiwa kuwa mkutano wa Jubilee uliofanyika Februari 10 ulikuwa na wanachama wa kutosha. Wakati wa mkutano huo wa Naivasha, nafasi yake ya Kioni ilichukuliwa na Kenga, aliteuliwa kuwa kaimu katibu mkuu, huku mbunge wa Eldas Adan Keynan akiteuliwa makamu mwenyekiti ili kuchukua nafasi ya Murathe. Nafasi ya Gashohi ilichukuliwa na mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamae. Siku ya Jumatatu, wakati wa mkutano wa Jubilee, chama hicho kiliamua kuwatimua kundi linaloongozwa na Kanini Kenga. Msajili wa vyama vya kisiasa Nderitu amekana madai kuwa ofisi yake ndiyo chanzo cha migogoro ya wanachama wa Jubilee. Nderitu amesisitiza kuwa wanafanya kazi kwa mujibu wa sheria na wanachama wa Jubilee wana uwezo wa kusuluhisha migogoro yao vikamilifu. Samia Dika na maelezo zaidi. Saa chache baada ya baadhi ya wanachama wa Jubilee kudai ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa inatumika kuendeleza ajenda fiche, msimamizi wa ofisi hiyo Nderitu amekana madai hayo ya kuegemea upande mmoja wa wanachama wa Jubilee. Do not make decisions for political parties. It's political parties that sit down, come up with decision. What we do is to regulate the manner in which that is done, so that those decisions are then following their party constitution and they are following the Political Parties Act and other law. Swala la kuondolewa kwa Jeremiah Kioni na David Murathe kama wanachama wa Jubilee kimeonekana kutotiliwa mkazo, kwani ofisi hiyo inadai ilichukua hatua hiyo kwa mujibu wa sheria. We received the order today. The order was served to us today. We were not aware that there were orders, but the decision about the removal of the members was made on Friday. So to us, we have not acted against the law because we made the decision before the orders. So that's leave it as a court process from there, what the court will say and determine. Nderitu ameweka wazi kuwa wanachama wa Jubilee wana uwezo wa kuamua uongozi wao bila kushurutishwa. We do not make decisions for the party on whom they want to stay with and whom they want to remove, or whom they want to make this change from this position to this other position. Aidha, mkutano wa chama cha Jubilee ulioongozwa na kundi la Kanini Kenga mnamo Februari mwaka huu umesemekana kuendeshwa kwa mujibu wa sheria ukilinganishwa na mkutano uliofanyika tarehe 28 Aprili mwaka huu. The meeting of 28th lacked quorum, and because of that the resolutions made in that meeting therefore false, doesn't stand. The meeting that took place in Nakuru, we looked at it in terms of quorum. Yes, it had quorum because we had over how many people? I think 21. Huku ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa ikisisitiza kuwa sharti vyama vya kisiasa vifuate sheria vikamilifu, swali ibuka, ni upi mustakabali wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kundi analoongoza, na ni ipi hatma ya chama cha Jubilee? Samia Dika, Lookuptv. Na mtazamaji, kumbuka tungependa kusikia maoni yako kuhusiana na taarifa ambazo tumezipa kipaumbele siku ya leo. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Kamati ya bunge kuhusu fedha na uwekezaji umeendelea kukusanya maoni ya wananchi kuhusu makadirio ya bajeti ya mwaka 2023 na mwaka 2024. Wakifika mbele ya kamati hiyo, kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imeelezea kamati hiyo kuwa ongezeko la kiwango cha ushuru kinachopendekezwa huenda kikawalazimu kuongeza gharama ya huduma zake. Shada Kareria na taarifa hiyo. But we thank you are very... Huku mjadala kuhusu makadirio ya bajeti ya mwaka 2023
na mwaka 2024 kiendelea kutokota nchini. We embrace automation, but we want it to be done in a systematic way that is going to benefit both the government and will also benefit taxpayers. Kamati ya bunge kuhusu fedha imeanzisha mchakato wa kuwashirikisha umma katika mjadala huo. Kampuni ya Safaricom ikifika mbele ya kamati hiyo ilionya kuhusu ongezeko la gharama ya huduma zake iwapo ushuru utaongezeka kama inavyopendekezwa. Looking at the M-Pesa money transfer services, what we're saying is that there's really no change in the substance of the transaction, and therefore we are requesting, in the spirit of ensuring that this financial inclusion for our subscribers, only 81% of the Kenyan population has access to financial services. So we would request, on the basis of the 19 who are currently not banked or do not have access to any financial services, we retain the excise duty rate at 12% until such a time when everyone has been brought into the digital space. And again, looking at the National Housing Development Fund levy contribution proposals. So this really is going to take a severe hit on take-home pay for employees, making Kenya, an unattractive market for highly skilled labor, as many may opt to work in other countries. Kampuni ya Safaricom sasa imelitaka bunge la kitaifa kufanyia marekebisho mapendekezo hayo, huku wakitaka kupunguzwa kwa ushuru katika ununuzi wa laini za simu. Washikadau hao pia wamelitaka bunge la kitaifa kufanya marekebisho katika bajeti hiyo ili kupunguza ushuru katika uagizaji wa simu nchini ili kuwawezesha Wakenya kununua simu kwa gharama ya chini. When His Excellency the President, launched the vision of an affordable device in Kenya, the dollar at the time was trading at around 100 shillings. We are right now at 130 or more, actually 135. Now, if we were to still work towards the vision of a $50 phone, which would be the equivalent, then we would need to address at import duty, would need to address excess duty and output VAT. With that, I'll be able to save about 4,000 shillings and bring the cost from about 11,200 to be precise to about 7,100 shillings. Kati ya mapendekezo mengine yaliyotolewa katika kikao hicho ni ikiwemo kupunguzwa kwa ushuru katika vipondozi pamoja na ununuzi wa bidhaa na chakula. Chemotherapy. And this is a teacher who's lost her hair and therefore needs to buy wigs for the purposes of going to school and all that. So I'm asking Parliament to consider whether punishing people who have to wear wigs because of their medical conditions is just. Shadrack Kareria, Lookuptv. Naam, shukran Shadrack Kareria kwa taarifa hiyo. Rais William Ruto ile ameongoza mkutano na wabunge na maseneta wa muungano wa Kenya Kwanza katika ikulu ya Nairobi. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Ian Keitani, mkutano huu unajiri kabla ya mswada wa fedha unaopendekezwa na Rais William Ruto kujadiliwa kwenye bunge la kitaifa. Ikulu ya Nairobi, na kwa mara ya 6 baada ya kuchukua hatamu za uongozi Septemba mwaka jana, Rais William Ruto hii leo aliongoza mkutano wa bunge na maseneta chini ya mrengo wa Kenya Kwanza. We will continuously be a house that consults so that together we can share on ideas and we can have suggestions and we can persuade one another. And finally, we all agree that as Democrats, a good idea must always give way to a better one. Mkutano huo unajiri siku chache tu kabla ya bunge kurejelea vikao vyake, ambapo mswada wa fedha unatarajiwa kujadiliwa kwenye bunge la kitaifa. Rais Ruto akiendelea kupigia debe mswada huo, haswa hivi karibuni kwenye mazungumzo ya moja kwa moja na vyombo vya habari. Mashirika ya kijamii na upinzani sawia yamepinga vikali mapendekezo hayo, Odinga akitishia kurejelea maandamano dhidi ya serikali iwapo mswada huo utapitishwa. This bill remains a big no and no. There is unanimity over its rejection. It's our position that this bill does not qualify as a just tax system. Yes, the country is ripe for tax reform, but this is not one of them. An increase of VAT rate on petroleum products
from the current 8% to the proposed standard rate of 16% is opposed. We note that an increased rate of VAT on petroleum products would increase the cost of production and worsen the current state of the high cost of living. Lifting of VAT exemptions could increase the cost of business, which could cause layoffs. Vilevile, mkutano huo unajiri takriban wiki moja baada ya naibu wake Rigathi Gachagua kudai kuwa chama hicho kina umaarufu zaidi nchini, akikisia kuwa watafanya lile wawezalo kuhakikisha kuwa chama hicho kinasalia mamlakani kwa miaka zijazo. Ruto alichukua fursa hiyo kuwapongeza wabunge hao kwa kuidhinisha miswada tofauti zinazoafikiana na malengo ya serikali yake. I am truly grateful on behalf of the executive for your support in all the items that we have already sent to the floor of Parliament. All the matters that we have sent there, whether they are legislation, whether they are names for approval, or indeed any other matter that we have sent your way, I appreciate that you have always been there to work with us so that we can ensure that we run the affairs of the Republic of Kenya together. Aidha, katika mkutano huo wabunge waliochaguliwa chini ya chama cha Jubilee wakiongozwa na Sabina Chege na Kanini Kega walihudhuria mkutano huo siku moja tu baada ya mrengo unaoegemea upande wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuwatimua afisini, vita vya kuongoza chama hicho vikishika kasi. Ian Keitani, Lookuptv. Naam, shukran Keitani kwa taarifa hiyo. Kamati teule ya muungano wa Azimio imekatiza mazungumzo na upande wa serikali kwa siku 7. Kulingana na Azimio, masuala mbalimbali yamekosa kuafikiwa wakati wa mazungumzo hayo. Yamezingatiwa leo na upande wa Azimio baada ya kuwa na kikao cha leo katika ukumbi wa Bomas. Ni taarifa ambayo itakuwa inatupeleka kidogo katika muda wa mapumziko, lakini katika muda usiokuwa mrefu mimi na mwenzangu Josephine huko tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Why Malindi? Any idea why the A-list celebrities, politicians choose Malindi as a destination? Is it the sandy, spotless white beaches, the rhythmic, relaxing oceanic waves, or is it the great potential investment opportunity that Malindi has to offer? Dagmar learns we are here with a variety of projects from as low as 99,000 shillings. You get an eighth of an acre with ready title deeds. Book your plot today with only 35,000 shillings and get a free return air ticket. Be the next investor in Malindi with Dagmar Loans. Call us now on 0740 888 111 or 0740 888 222. Dagmar Loans. We promise, we deliver. Why wait? 20 Malindi. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt, it's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Sensei Institute of Technology is the home to the best practical courses, giving you a hands-on experience to handle the world. For you to join us, ensure you have your national ID card and be ready to enjoy the ride. Sensei College, my skills, my future. Leo hii ndani ya Lookuptv mambo ni bamba, mambo ni safi. Tumekuja na hela shilingi 1,300 pesa taslima kwa watu wawili kila mmoja, na tukaanza kwake shilingi 300,000 na ukipenda kwa kizungu ama kwa kimombo 300,000 shillings kwa watu wawili
kila mmoja. Na sivyo tu juu yake niko na bonus ya 50,000 Kenyan shillings. Yes, niko na bonus ya 50,000 Kenyan shillings. Usipopata 300,000 unapata bonus ya 50,000 Kenyan shillings. Usipata rahisi sana, chukua simu yako kwenda pale kwa M-Pesa. Ukifika kwa M-Pesa enda pale kwa Paybill, weka paybill number ya 137171. 137171 account, weka neno ama weka jina Lookup. Yes, weka jina Lookup kama account. Amount kitisha jamani, weka 99 bob peke yake upate nafasi kuweza kuondoka na hizi hela ndani ya station nambari 1 nchini Kenya jamani. Hizi pesa ni zako. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Naibu gavana wa kaunti ya Siaya William Odwol anakabiliwa na mswada wa kumng'atua afisini. Hii ni baada ya mwakilishi wa wadi ya Asembo Mashariki Gordon Onguru kuwasilisha mswada wa kumng'atua Odwol ambaye umezidi kuungwa mkono na wakazi wa kaunti hiyo ya Siaya. Masaibu chungu nzima yanamkumba naibu gavana wa Siaya baada ya shinikizo la kumng'atua ofisini kupamba moto, huku uhasama kati yake na mkubwa wake Gavana James Orengo ukizidi. Hali hii inatokea wakati wakazi wa kaunti ya Siaya wanatoa kilio cha kutaka naibu gavana huyo ajiuzulu, huku mwakilishi wa wadi ya Asembo Mashariki Gordon Onguru akitoa pendekezo la kuondolewa kwa Odwol kutokana na tuhuma za ukiukaji wa katiba. So we are asking our son, the deputy governor, first to respect Mr. Governor of Siaya County. If you don't want to respect, you better resign, or else we will force you to resign. And to the members of the county assembly, our MCS, we are requesting, if Odwol cannot come down, if Odwol cannot apologize to his boss, we are asking you to, as soon as tomorrow or as soon as possible, you table the motion of impeachment. Odwol will be impeached from that seat. We are taking note that under the wishes of standing order number 72, I, Gordon Onguru, a newly elected member of the County Assembly of Siaya representing East Assembly Ward, propose to move a motion for the impeachment of William Odwol, the Deputy Governor of Siaya, for 1, gross violation of the Constitution of Kenya 2010 and other laws, and 2, abuse of... I want to tell everybody that we are here to advise our son, Odwol Denge, to respect order, to respect authority, to respect the value and the dignity of peace, and working together in harmony so that we realize our development goals. Otherwise, I don't have much to say, but I want to tell people that whatever Odwol is talking about is his own making. It is not a message from the people of Kadenge. Wakati huo huo, mbunge wa Unguja Opiyo Wandayi amemsihi naibu gavana huyo kujiuzulu ili kumruhusu Orengo kumteua naibu mwingine. Aidha, Odwol anasisitiza kuwepo kwa matumizi mabaya ya madaraka na uovu katika serikali ya kaunti ya Siaya ambayo yamezidisha mzozo kati yake na gavana Orengo. David Alex, runinga ya Lookup. Kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga ameitaka serikali kuu kuingilia kati na kutoa suluhu ya kudumu kwa kero ya mafuriko katika eneo la Budalangi, kaunti ya Busia. Alizungumza wakati alipoongoza zoezi la kusambaza chakula kwa waathiriwa wa mafuriko katika eneo la Budalangi. Aidha, Raila amesema Azimio itapinga vikali mapendekezo yoyote ya kuongeza Wakenya ushuru. That the government of Mr. Ruto should not interfere in the running of political parties. Political parties must be allowed to conduct their affairs independently without interference from the state. This is a warning from Azimio la Umoja One Kenya coalition. We will not accept interference by the government in the running of affairs of parties that are in an Azimio coalition. We therefore urge the registrar to move with speed and register the new officials of Jubilee Party, prior to which
there will be consequences. Sisi tunakuleta hapa na nyinyi kitu. Kwa sasa tumekuja kuwatembelea na kuwapigia pole kwa sababu ya mafuriko. Hii shida tunayo, mtu atatatua tu hii shida yetu, lazima tupate rais kutoka upande wetu huku. Wale tunapata kutoka huko, wanachukua pesa wanapeleka mahali maji haiwasumbui, na hata hiyo pesa kama Kimwarer na Aroru wanaiba. Sasa wamekula hiyo pesa, tena bado wanaweka huko pesa na huku watu wetu wanahangaika. Ndio lazima tusimame ngangari, tuunge baba mkono. Mswahili anasema masikini hachoki, akichoka ashapata. Sisi hatujapata, hatutachoka. Na ile tu kitu mimi nataka kusema Jacob. Hii watu vile umetembea hata juu na ndege, ukiangalia hizi shida za hapa Usonga, Siaya, Budalangi, shida yetu ni moja tu. Hii maji ikiwa controlled, dams ziwekwe vizuri, hii watu watapata chakula mingi ya kulisha hii Kenya. Wizara ya Utumishi wa Umma na Jinsia inasema kuwa mwanamke anakandamizwa kutokana na kazi za utunzaji ambazo hazina malipo. Kulingana na wizara hiyo, wanawake wanafanya kazi mara 3 zaidi ya wanaume. Tupate taarifa hiyo kwa kina kwenye mseto wa kaunti. Wizara ya Huduma kwa Umma na Jinsi inalenga kusawazisha utendakazi kati ya wanawake na wanaume. Aidha, wizara hii inasema wanawake wengi wanaofanya kazi ya kuwatunza wengine wananyanyaswa visivyo, na ni wakati sasa kuwe na sheria kuwalinda. Then on top of that, balance with the office work. And this really came out in 2019 when this COVID started, and suddenly we had to do so much more at the family front and still at the economic front. By having a policy, the government will address some of these things. How do women get recognized for the extra work that they do? We know that women in the economic sector are undervalued. Their work is undervalued, underpaid, and unrecognized. So it is in line with the President's economic agenda for women, which is economic empowerment, and we believe this policy will provide guidelines for future interventions. Wengineko, baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Embu sasa wanatia bidii kupanda miti katika eneo la Mbeere. Viongozi hao wamebainisha kuwa maeneo kadhaa kwenye kaunti hiyo yameharibiwa na miti mingi kukatwa, ambapo tunapanda miti kama Agricultural Society of Kenya, kwa sababu tunajua ya kwamba number 1, pande hii ya Mbeere ni pande ambayo imekuwa na ukavu na ukame mwingi sana, na kwa hivyo ili tuondoe mambo ya ukame na tuondoe mambo ya hiyo madhara ya climate change, lazima tuweze kuwa watu ambao wanapanda miti siku ya leo. Leo tumeweza kupanda zaidi ya miti 2000 katika shule hii, na tunajua ya kwamba mpango wa president wetu, President William Samoei Ruto, alitupatia mwelekeo na mwelekezo, akatuambia ya kwamba tuhakikishe ya kwamba ifikapo 2032 tuwe tumepanda zaidi ya 15 billion trees. Hatimaye, wakazi wa kaunti ya Isiolo wamehimizwa kukumbatia mifumo mibadala ya haki kwa kutumia wazee kusuluhisha mizozo ili kupunguza msururu wa kesi katika mahakama. Aidha, njia hii itaharakisha kupatikana kwa haki kwa wengi. Kwa familia yako na watoto yako. Kwa hivyo wale ambao wanahusika na mambo ya ardhi, kuanzia wazee wangu, tufanye mambo kwa njia ya haki, kwa njia ya usalama, na tuwapatie nafasi watu wawe katika mazingira salama ya kutoa maoni yao. Lydia Mweri, Lookuptv.
Na kwenye spoti, timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa imeahidi kurejea kwenye msururu mkuu wa raga duniani HSBC. Mabingwa hao mwaka 2016 nchini Singapore wamerejea nchini baada ya kuondolewa katika msururu wa raga duniani jijini London. Shujaa itashiriki msururu wa dunia wa Challenger mwaka ujao kabla ya kufuzu tena katika msururu wa HSBC. I'm 100% certain they'll bounce back, but they wouldn't be the people they are and the Kenyans they are if they weren't absolutely devastated by what happened. We've all unfortunately been to funerals and known how somber they can be. The dressing room immediately afterwards and last night was a very similar feeling. It's incredibly tough, and even if we'd have survived, I wonder if we would have. Would we be good enough, or will we have the resources to survive again next year? We have to make changes. If we'd have survived, we'd have had to make desperate changes, and we'll have to make desperate changes now. We have to look upon ourselves as favourites because, you know, given our history and our pedigree. But Uruguay were safe all year till the very last weekend almost, and they've dropped out. They're going to come back stronger, and as you said, there are lots of teams, Belgium, Portugal, Germany, you can name them, who are all fighting to get a place at the big table, so it's not going to be easy whichever way we go. For the season, I don't see the season as me as one person, but the season as a team. It's been a rocky season, but that's the result that has come through. That's what we had. And as we go, we are now rebuilding the team, and we hope we'll be back very soon, sooner than it. Mechi za kirafiki, timu ya taifa ya soka Harambee Stars itasafiri nchini Mauritius kucheza mchuano wa kirafiki kuanzia tarehe 11 hadi 18 mwezi ujao. Stars itakabiliana na Djibouti, Pakistan na wenyeji Mauritius katika mechi hizo za kujipima nguvu. Aidha, Kenya ndiyo taifa iliyo katika nafasi bora kwenye jedwali la mataifa ya soka duniani ikilinganishwa na mataifa mengine kwenye michuano hiyo. Tukizidi kusonga mbele ni kwa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limetoa nembo mpya ya kombe la dunia mwaka 2026. Nembo hiyo itatumiwa kama kitambulisho rasmi cha mashindano hayo. Aidha, nembo ya kombe la dunia hubadilika katika kila awamu. Na mtazamaji, kila kilicho na mwanzo kina mwisho. Tumefika tamati ya taarifa hizi za siku ya leo. Shukran kwa wote walioweza kufanikisha taarifa hizi, akiwemo mwelekezi wangu Paul Karis, mzalishaji wa taarifa hizi